Good. I see a couple of questions. What is your favorite breathing technique to release nitric oxide? We generate nitric oxide. We don't release it. We generate it through nasal breathing. Какая ваша любимая техника для того, чтобы отпускать углекислый газ? We increase it by using that ujjayi breath, nasal breathing with the ujjayi sound. Мы используем сочетание дыхания носом с дыханием уджая, выдыхая со звуком. I see Yelena. I can't read Russian. Somebody could translate that. Christina said she couldn't unmute herself. Yeah, you could type something in the chat if you like. Maybe someone could translate. When there is a pause, do you hold your breath, or what's that? What? Okay. What do you mean by pause? Do you hold your breath, or it's shallow breathing, or just calm breathing? Open pause, an open, it's not that you hold your breath, it's an open pause where the breath hovers for a moment before it moves again. Пауза — это не задержка дыхания, там нет такого усилия, напряжения, вот именно сдерживания. Это открытая пауза, когда дыхание, оно просто находится в статичном состоянии. Okay, so we'll be sending out more information about this course. It's going to be in August, and we'll be letting you know more information about that. And I hope you decide to take part, because we can go into real practices each week in these 3 directions that I outlined today. Чуть подробнее мы вышлем информацию про курс попозже. Он состоится в августе. И там будет более глубокое погружение в каждую из этих дыхательных техник. Okay, practice. Enjoy your practice. Practice when you're upset. Practice when you're happy. Practice in the morning. Practice at night. Practice when you're alone. Practice when you're with other people. Practice. Так что практикуйте с утра, практикуйте вечером, практикуйте с другими людьми, с самим собой, практикуйте, когда вам хорошо и когда вам плохо. Самое главное, продолжайте практиковать. Okay, I see this other question. What do you prefer for a woman 41 who's just diagnosed with lymphoma cancer? She's depressed a lot. Thank you. Which kind of breathing technique? Так, какие техники? The kind of breathing technique isn't as important as the quality and what you put into the technique. That's the key. Самое главное — это качество исполнения техники и то, чем вы ее наполняете. It's about mastering the principles, the fundamentals, and then creatively putting them together for yourself, for your own specific issue or challenge. Здесь главный смысл — это освоить основные принципы и затем творчески сложить их в практику, которая подходит для вашего конкретной ситуации, для вашего вызова жизненного. It's like the Course in Miracles says, there's no degree of difficulty to a miracle. A big miracle, a small miracle, there's no such thing. A miracle is a miracle. Big, small, difficult, easy. We have to get out of a certain way of thinking in order to open the heart's wisdom of the heart. Yeah? Как говорится в курсе чудес, нет чуда большого или чуда маленького. Это в любом случае чудо, и нам важно выйти из одних каких-то ограничений, представления о мире, открыться миру по-другому. So I am not a believer in a different solution for every different problem. I think there are universal solutions for many problems. It's not that, oh, I have this particular disease, and so I need to breathe in this particular way. I have this particular problem, so I need to breathe in this particular way. No, that's too complicated. We have simple, universal solutions that apply to all the different problems. I think that's the way. That's the better way. It's the better answer. Так что, отвечая на ваш вопрос, я думаю, что нет какого-то специального техники для каждой определенной проблемы или болезни.
Есть универсальный ответ, который работает для многих одновременно проблем и запросов. Вот так я отвечу. So whether you have diabetes or you have cancer or you have asthma or you have arthritis, those are all specific different problems. But what if there is a deep universal solution that works equally on all of those different problems? That's the path we want to find. Так что каков бы ни был ваш диагноз, рак или артрит или еще что-то, мы ищем ответ универсальный, глубинный, который может решить из одного источника все эти проблемы. И именно на этот ответ направлено наше внимание. See, because let's say our problem is fear. I'm afraid of bridges. You're afraid of the dark. She's afraid of crowds. He's afraid of heights. All different fears. But you know what? The cure for fear is the same. There's a universal single cure for fear, whether it's fear of this or fear of that or fear of this or fear of that. Don't let the mind cause you to complicate this stuff. Это, например, знаете, как страхи. Кто-то боится собак, кто-то боится толпы, кто-то боится высоты. И ответ на все эти страхи один. Поэтому не позволяйте вашему уму усложнять эти запросы, эти проблемы. So it's not this disease or that disease. The cure is to create ease. And if you learn how to create ease, you conquer all dis-ease, all diseases. И так что не фокусируйтесь на каком-то конкретном заболевании, потому что лекарство в том, чтобы создать легкость и расслабление. И вот эта легкость и расслабление станут ответом на любое заболевание. Now, when we are applying a universal principle, you can apply that universal principle in a specific way. Yes. И да, когда мы применяем определенный универсальный принцип, мы можем применить его определенным специфичным образом. Да, это так. So this is part of the full study of breath work, right? We start with fundamentals and then we build on them and then we apply them in our specific case to our specific problem with our specific breathing mechanism and our individual mind and our specific individual body. И этому учится этому посвящено там несколько этапов образования. Мы начинаем с таких базовых принципов, и потом мы можем углублять наши навыки, наши знания для того, чтобы подбирать под конкретное тело, склад мышления, проблему, запрос, технику, которая будет работать лучше всего в этой ситуации. So, you know, right now in the world, every day there's thousands of new breath workers, hundreds of new breathing schools, new breathing methods, ancient ones that are being discovered. Somebody gives it a new name and they create a new school. Breath work is the tool of our day. The angel of breath is working busy on this planet, waking up many, many people. And I want you to be one of those people that the spirit of breath is coming alive in so that you can help yourself and you can help the people around you. Сейчас появляется все больше тысячи людей, которые практикуют и учат дыханию, и это очень важно, это очень актуально, и я хочу, чтобы вы стали в том числе такими людьми, которые пробуждают дух людей, делают их живыми и пробужденными через дыхание. So we are beginning to put a lot more energy into breathmastery.ru. We'd like that to be the main breathing website in Russia, breathmastery.ru. Andrei and Anastasia and Olga and even Galina and Alec Maslov and many other people are going to be, you know, helping and gathering. It's time for people to come together. It's time for us to all individually find that center in ourselves so that it grows in the world. The more I create it in myself, the more it gets created in you, and the more it starts to appear in the world. Let's use this time of crisis to create a new normal. Don't go back to the old, oh, I wish it was like it was before the coronavirus. Oh, I wish it was like it used to be. No, no, no.
We want to use this opportunity to go to a new level, a new normal, a better new, not go back to the old, familiar, comfortable, but break through to a new level, a higher level. That's my call to you. I hope you say yes to the challenge. Я вас приглашаю изучить сайт и вообще прислушаться к этой всей истории про дыхание, потому что для нас есть сейчас абсолютно открытая дорога для того, чтобы не возвращаться в старое и не ныть, когда же вернется все, как было раньше, а открыться новой норме, создать ее и сделать это вместе и с дыханием. Okay, so thank you for coming. Let's love ourselves. Let's love each other. And let's use these crazy times to create the most beautiful world any of us has ever seen. Давайте любить себя, давайте любить друг друга, использовать это удивительное время для того, чтобы создавать самый прекрасный мир из существовавших до ныне. Okay, thank you, everyone. Спасибо. Good luck. Be well. Спасибо, удачи. Спасибо всем, кто пришел в Фейсбуке, на лайвстрим-брифинге, на сайте dana.briefmaster.ru, который на русском языке будут опубликованы анонсы. И, конечно же, в Ютубе будет запись этого семинара. Маша, спасибо большое. Спасибо всем. Да.